So let me just remind you what we were doing last time. We said the two matrices A and B, let's say in over the field K are said to be similar if A equals P times B times B inverse ya da tersi şöyle diyeyim. For some invertible matrix and by an invertible matrix. Of course, this means the following. So two matrices are similar if and only if they are matrix representations of a linear operator in different bases. Okay. Okay, so in other words, A and B are similar if and only if they are matrix representations of a single operator in different bases. Yani şöyle. So we have two bases. Two bases for a vector space which is isomorphic to n-dimensional space, çok güzel. And A is the matrix representation of sorry. A is the matrix representation of Q in the basis beta 1, let's say. And P is the matrix representation of T in the basis beta 2. And what is P then? Well, P is just so A is just which is just the matrix representation of T in the basis beta 1. Then we just, of course, beta 2 to beta 1, and here I get T, beta 2 to beta 3, and here I have as an identity from beta 1 to beta 2. So if this is the matrix P, this is the matrix P inverse, okay? And this is our matrix P. Okay. What was our proposition? Our proposition was the following. Two matrices over K are similar if and only if the matrices are X minus A
and Rx minus T have the same symmetric normal form. In general, determining whether two matrices are similar or not is not an easy task, right? Because I give you two matrices, and then you look for a matrix which satisfies this condition. Does that such P exist? It's not an easy question. This is an equation, but it is not easy to solve this equation. Okay, now let's see why this proposition is true. Well, first, let's assume that the matrices are similar. Assume that F and B are similar. This means since A is just P inverse B P for some invertible matrix Q. Okay, but then you can just write down this same equation for these matrices. Then you see P inverse X minus identity minus P times P is what? X is just X like as if it's a constant, right? X times identity is just X times P inverse times identity times P minus P inverse P. But this is just identity, so we have P inverse times P. That is also identity, so this is just X times identity minus. Therefore, this matrix and this matrix are similar. Okay? And this means what? You can obtain this matrix from this matrix by applying row and column operations, right? Multiplying a matrix from left corresponds to row operations. I can write this matrix P inverse as a product of elementary matrices, right? Every invertible matrix can be written as a product of elementary matrices. So this is a product of elementary matrices, E1, E2, let's say En. And this is also a product of elementary matrices. And in this case, this is just the inverse of this guy. So it's just En inverse and so on, E1 inverse. These are also elementary matrices. You just multiply this guy by elementary matrices. Elementary matrices correspond to row and column operations. So you apply row and column operations to this, and you obtain this gadget. This means, they have the same symmetric normal form. Because to bring this to the symmetric normal form, you apply some row and column operations. But then you apply those column operations and row operations to this gadget, meaning that you apply some more row and column operations to this gadget, and you will end up with the same symmetric normal form. Değil mi? Okay, so this implies that X minus identity minus P and okay.
or okay, this is obtained from x times identity minus b by some row and column operations. Thus, x times identity minus a and x times identity minus b have the same symmetric normal form. Peki tersi niye doğru? Okay. Well, now assume that x minus identity minus a and x minus identity minus b have the same symmetric normal form. Well, then they have the same canonical form, right? That canonical form might be a diagonal matrix or a Jordan, matrix, or a rational form, which I didn't talk about, but actually, in any case, you can find a Jordan form. Why is that? Because every field actually has an extension so that any polynomial in that extension is a product of linear factors, like complex numbers. R is not like that, but R is contained in C, and every polynomial in C has roots, right? Any polynomial can be written as a product of linear terms. Therefore, we may assume actually that every matrix has a Jordan form. So in that case, this matrix A and this matrix B will have the same Jordan forms. But what will be different? The basis you will find will be different because, to go from this matrix to this one, you have to apply row and column operations. They correspond to base changes. And therefore, you have the same Jordan form, but possibly with different bases. Okay? The basis you will find for this matrix and for this matrix will be completely different, even though the Jordan forms are the same. So, have the same symmetric normal form. Therefore, hence, there are bases beta 1 and beta 2, so that for case and so that the base, if you write this gadget in this basis, so here I consider n as a linear operator, but I write that linear operator in the new basis beta 1. This has some Jordan form, and that is equal to the same the Jordan form of B. In other words, matrix representation of B in some other basis. Yani A ve B matrislerini lineer operatör gibi görüyorum. K'den K'ne matris çarpımı olarak. İkisinin de Jordan formu aynı. Bu ne demek? A için bir baz var. O bazda A'yı yazdığımda bu C'yi elde ediyorum. B için de muhtemelen başka bir baz var. Orada da yine aynı C'yi elde ediyorum. Ama bu ne demek?
Bu şu demek. So okay. And so okay, now the matrix representation. So J is equal to, this means what? This means so if I write this in the basis, yani bu şu demek, bir tane standart baz alırsam A1, N1, EI 001 şu şey standard basis for Kn. O zaman bu şuna denk gelecek. Yani bir P A P inverse gibi. Burada P identity beta'dan beta 1'a olacak. Aynı şekilde similarly J, which is equal to this gadget, but that will be just some Q inverse times P times Q, where Q will be just the base change matrix from beta to beta 2. Therefore, we have this gadget, which is equal to J, and J is equal to this one. So P inverse P is just Q inverse Q. Therefore, A is just what? P times Q inverse E, Q inverse. In other words, this is just Q times P inverse E, Q times P inverse. So I have some matrix. Let's call this matrix R inverse D R. Okay. Fine. And some touch enter. Şöyle. Yok şöyle. Evet, tamam. Şöyle. Dolayısıyla da A&B arsın. A&B arsın. Tamam mı? İki tane Q varsa. Şimdi bununla ilgili bir tane örnek yapalım. Ve birkaç sheet'te de vardı o. Evet. 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 Evet, tamam o zaman. Evet, evet. Evet. Burada da tamam, değil mi? Şöyle olacak. Okay, so there is this question. Our matrices A 3 1 0 0 3 0 0 0 2 and D, which is just 3 0 0
0, 3, 1, 0, 0, 3 similar. Yani aslında bayağı benziyorlar, değil mi? Okay, so if you compute, for example, characteristic polynomials, they are the same. Because since this is a triangle matrix, characteristic polynomial will be x minus 3 squared times x minus 2. And the same for this one. They have the same characteristic polynomial. But you know, this one and this one, you know, their positions changes everything. And they are not actually similar, but let's see the solution. Let's find their symmetric normal form. So I start with x times identity minus a. So this is just x minus 3 minus 1 is 0, 0, x minus 3, 0, 0, 0, x minus 2. Okay. All right, so okay, now let me just you know, apply şu ikisini yerini değiştireyim. So let me interchange the first two rows, 1, x minus 3, and 0, x minus 3, 0, 0, 0, 0, x minus 2. And then let's kill this guy. So multiply, start with equation, let me multiply with minus 1. So I have this. And then let me multiply the first row by x minus 3 and add to this guy. So this will be 0. And this will be minus x minus 3 squared. Okay, so let me just write 1, 0, 0, x minus 3, 0. I multiply the first row by minus x plus 3 and add to this one. Kind of. Üst bu direkt x eksi 3'le çarpıp aşağıya Evet, yani şu olacak. X eksi 2 karesi. Evet, önde bir eksi var. 0, 0, x minus 2. Burada eksi ile çarpabiliriz, sorun olmaz. And then you can just multiply this again with minus x plus 3 and add to the second column, and you can kill this guy. So you will get 1, 0, 0, 0, x minus 3 squared, 0, 0, 0, x minus 2. Okay, so this is the symmetric normal form. Elementary factors. So for this one, symmetric normal form, let me write here 1, 0, 0, 0, x minus yok, bu symmetric normal form değil. Evet, bir yerde yapalım. Yeah. Okay, let me do it one more time.
Oradan Burası doğru mu? Doğru ama ne kadar doğru orası. Nerede kadar? Peki birbirine bölmesi daha. Efendim? Birbirine bölmek. Onları sadeleştirip bir halde geçmek lazım. Yani orayı yaptıktan sonra x-2 mesela x-4'e çarpıp yukarıya gidecek. Şöyle yapayım, şunu sileyim. Bir. So I started with x minus 8, and we ended up with this one, right? With x minus 2, 0, 0, x minus 2 squared, 0, 0, 0, x minus 2, and then, okay. All right, I can kill this guy. 1, 0, 0, 0, x minus 3 squared, 0, 0, 0, x minus 2. Şöyle bir şey yapabilirim. To kill this guy, I can add this one to this one. I can add the first row to the second row, and I'll get 1 here. And then multiply this guy by evet. Bir yazmaya 0 yazsanız, C2 ile C3'ü değiştirseniz, sonra C2 ile C3'ü yerini değiştirseniz, sonra da C3'ü x-2 ile çarpsanız. Evet. Muhtemelen olur. Dediklerini takip edemediğim için. Hocam Bir daha söyle. C2 ile C3'ün yerini değiştir. İlk önce bunların yerlerini değiştireyim, öyle mi? Evet. Okay. 1, 0, 0, 0, 0, x minus 2, 0, x minus 3, square, 0. Sonra C2 ile C3'ün yerini. Ama gene böyleyecek. Ondan sonra da C3'ü x-2 ile çarpacağız. 1, 0, 0, 0, x minus 2, 0, 0, 0, x minus 3, square. Sonra işte C3'ü x-2 ile çarpıyoruz. Evet. Ama şöyle yapabiliriz. Yani şunu öldürmeye çalışabilirim. Onu öldürmek için şuraya ilk önce 1'i alsak ya da buraya eklesem, sonra öldürmeye çalışsam şöyle yapayım. Burası kalsın. Şunu şuraya ekleyeyim. 1, 0, 0, 1, x eksi 0, 0, 0, x eksi 3, böylesi. Sonra x eksi 2'nin evet, onunla çarpı toplarsam so minus x plus 2 olacak. 1, 0, 0, 0, 0, x minus 3 squared. Nasıl yapabiliriz bunu?
şuradan sol altta. İkinciyi 84'e çarpıp aşağı ekleyince sonra çıkardığında gidiyor. Yani bir katı. Nasıl? İkinciyi 84'e çarpıp aşağı ekleyince Bunu x eksi 4 ile çarpacağım. Buraya ekleyeceğim. sağ tarafının zaten iki ifadesi oluyor. One is 0, 0. 0, x minus 2, 0. X eksi 4 ile çarpıp buraya topluyorum diyorsun değil mi? X eksi 2 ile eksi 2 4 çarparsa x kare eksi artı x artı 8 x kare eksi 6x artı 8. Burada da x eksi 3'ün karesi var. Çünkü konudan kimisi çıkarttığı bir katı. Yani bunu eksi 1 ile çarpıp topluyorum. 0, 0, 0, x eksi 2, eksi 1 ile çarpıp buraya topluyorum. Evet. Pardon, x eksi 2, 2 eksi x, 0, x kare eksi 6x artı 8, burada da 1 kalıyor. Ondan sonra şöyle yapabiliriz. Efendim? Şöyle bunu öldürebilirim. Önce şunu yapayım. Bu ikisinin yerini değiştireyim. Sonra da bu ikisinin yerini değiştireyim. Bu ikisinin yerini değiştirince 0, 2 eksi x, x eksi 2, 0, 1, x kare eksi 6x artı 8. Ondan sonra da bu ikisinin yerini değiştirirsem ben şuraya 1'i almak istiyorum. Burası 2 eksi x olacak. Burası 1 olacak. Burası x kare eksi 6x artı 8. Burası da x eksi 2. Değil mi? Şimdi x eksi 2'nin x eksi 2 ile çarpıp toplayayım. X eksi 2 ile çarpıp toplarsam burası 0 olacak. X eksi 2 ile çarpıp buna topluyorum. Yani x eksi 2 x eksi 2 ile şunu çarpacağım. Ek toplayacağım. O da ne demek? X eksi 2 çarpı bunun bir fazlası. O da x eksi 3'ün karesi. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 2. Tamam mı? Sonra da bunun tersiyle çarpı toplarım. Burası da 0 oldu. Zormuş. Efendim? Evet. Efendim? So, B1 is 1, B2 is 1, B3 the minimum polynomial, x minus 2, x minus 3 squared. Take this is the Jordan form for this matrix. Efendim? Evet. Direkt Ama- böyle bir şey yapamıyorsunuz. Yani orada x eksi 3'ün karesi var. Onu tamamına göre çarpalım.
Bilmiyorum yani olabilir. Okay, so what about the other one? B, what was B? B was 3, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 2. So what is x minus identity minus 2? So that is just x minus 2, 0, 0, 0, x minus 3, minus 1, 0, 0, x minus 2. Okay. Now, hazır şu varken şunu demin ne yapmıştık orada? Biri şeye aldık, öyle yaptık. Burada da benzer bir şey yapabiliriz. Şunu öldürelim. Bunu öldürmek için ne yapmam lazım? X eksi 3 ile çarpıp X eksi 3 ile çarpıp toplarsam burası 0 olacak. X eksi 3 ile çarpıp topluyorum. Yani X eksi 2 çarpı X eksi 3. Burada da X eksi 2 olacak. Okay. I just multiply this by X minus 3 and add to the second column. And then I can kill this guy. I have 0, 0, 0. So I can just multiply the second row by minus x plus 2 and add to this one. And I'll get 0 here. Yes, x minus 3, 0, 0, 0, 0, minus 1, 0, x minus 2, x minus 3, and then multiply with the inverse of, no, with x minus 2 and this one, so we get this. Bu zaten evet, istediğimde elde etmek sayılır. Bunu artı bir yapabilirim. Ondan sonra birinci ve üçüncü kalıbın yerini değiştirelim. 0, 1, 0, 0, 0, x eksi 2, x eksi 3, x eksi 3, 0, 0. Ondan sonra bu ikisini yerini değiştireyim. 1, 0, 0, 0, 0, x eksi 3, 0, x eksi 2, x eksi 3, 0. Ondan sonra bu ikisini yerini değiştirelim. Bu ikisini yerini değiştirince x eksi 3 buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Evet, bu da arkada. Next, this is the Smith-Normal form, where they divide each other. So B1 is 1, B2 is x minus 3, and B3 is x minus 2 times x minus 2. They are different, right? Their minimal polynomial is equal to the characteristic polynomial over here. This matrix is not diagonalized because the minimum polynomial is not a product of distinct linear factors. So not
Diagonalizable. Okay. But here, this guy is diagonalizable. So although these two matrices look very similar, they are not similar. Okay. Tamam mı? Sınavda çıksa yapar mısınız? Şurada takılırız. Efendim? Evet, deneyip göreceğiz. Nasıl olsa 5 puan zaten. En sona bırakıyorum. Efendim? Sorular görünüyor. Nasıl göremiyorsun? Geri dönme. Öyle bir şey yapmayacağım. Yani. Ben soruları vereceğim. 2 saat süre. Açık kitap. Yok canım ya. 5 puanlık şey için kamera mı? İstiyorsanız kameraya kendinizi alın. Hani sorun olmaz benim için. Yok ya öyle bir şey yapmayacağım. Gradescope'da sorular gelecek. İster çıktı alın, isterseniz hani boş bir kağıda yazın soruları, çözün. Ondan sonra da Gradescope'a tekrar yükleyin. Her türlü şeyde açık kitap, açık. Hocam, geçen dönemki sınavları yani ekstra zor yapmadım. Yok ya 5 puan veriyorum zaten. Ekstra zor yapmanın ne anlamı var? Efendim? Finale saklıyorum, evet. Tamam, anlaşıldı mı? 2 saat veririm yani. Diyorsanız 3 saat veririm. Nasıl olsa başınızda beklemeyeceğim. Cuma akşamı ama hani sınavla harcayayım diyorsanız 4 saat veririm. 5 puan için bize kendi zor yapıp kararlı. Efendim? Söylediğimden beri 5 puan diyorsunuz. Ben de 5 puan için bize kendi zor yapıp kararlı. Bir günümüz olsun böyle. Olabilir, belki öyle de yapabilirim. Peki. Ders şöyle yani okul varsa işlerim ama tatil edildiyse işlemem tabii ki. Tamam, o zaman yapmayız yani. Hani ben kendi kafama göre tatil yapmam demek istemiştim. Ama hani öyle buyurulduysa hani Perşembe öğleden sonra tatildir diye yaparız. Yani yapmayız. Tamam mı? Okay. All right. Let me give break. After the break, I'll do one more. Actually, theorem, which is about simultaneous diagonalization. And then we'll pass to, if I have time, a new subject. Yani aslında syllabus'a da uygun gidiyoruz. Syllabus'ta bu hafta şeyi bitirmem gerekiyormuş. Diagonalization'ı. Pardon.